Jonas! Jonas! Wat bij Michel? Wat bij Michel? Clean up, clean up. Rangers, we are clean up, clean up. Yeah, we are clean up, clean up. We touching the street, rubbish get delete. We left the place neat. Clean up, clean up. En 2007, l'ouragan Dean a dévasté la Jamaïque en inondant les villes et les terres agricoles. Des vents violents ont déraciné les arbres et arraché les toits des maisons. Comme dans de nombreuses catastrophes naturelles, les régions les plus défavorisées ont subi les plus gros dommages. Pour voir comment ils pouvaient être utiles, Catholic Relief Services a contacté la Fondation Saint-Patrick, organisation locale qui mène une action auprès des jeunes de Kingston. La première étape a consisté à se rendre sur le terrain et à parler avec la population pour savoir quels étaient ses besoins. What we found was groups of young people out on the streets helping their neighbors, and the idea occurred to us, both St. Patrick's and CRS. What would it be like if we could give these kids training? If they were trained, how much more help could they offer? Youth in these communities face a lot of challenges. Unemployment among young people is double what it is for other age groups. These kids a lot of times are afraid to move from one community to the next because they're so divided by violence. Some of these kids don't go to school, so they have nothing else to do but probably be on the corner or doing something else. So we normally blame inner city people for the ills of society. Everything. So the inner city is known for gunmen and thieves and stuff like that. Bien qu'elle soit connue pour sa criminalité, Kingston abrite aussi certains des jeunes gens les plus doués et les plus dévoués de l'île. En quelques semaines à peine, le projet avait ses 60 premiers bénévoles, et aujourd'hui, il y a plus de 120 rangers et le nombre de membres ne fait qu'augmenter. L'étape suivante a consisté à enseigner aux bénévoles comment se préparer aux tremblements de terre, aux ouragans et aux inondations. On les a formés à des techniques d'intervention comme les premiers secours et les opérations de recherche et sauvetage. Ils ont aussi acquis des compétences en développement communautaire comme la communication, la résolution des conflits et le travail d'équipe. C'était ensuite à eux de trouver des moyens créatifs de partager ce qu'ils avaient appris avec leurs amis et leurs voisins. They're definitely listening to what we're saying because persons in our community don't really think about natural disasters as stress. So being able to go out in the communities, the clubs, any social gathering where we can have a time to talk, we'll definitely go in and let them know what we're about. Les rangers ont utilisé des sketchs, des danses et des chansons pour divertir et informer le public des écoles, des églises et d'autres groupes communautaires. We interrupt this broadcast. We interrupt this program for an important broadcast. There's a storm known as Nicole heading your way. Send for the broom and the shovel. Don't bring the violence, please leave the trouble. Come make we pick up the pace and clean up the place. Without stress, Rangers help clean up the mess. Pick up the paper, Jamaica are the best. Rangers ready for the test. Disaster preparedness. Let me tell you what's next. Mais les rangers ne se sont pas contentés de ces jeux de rôle et de ces raps. Ils ont aussi diffusé des émissions de radio hebdomadaires sur la préparation aux catastrophes. Serious work is taking place in some of our communities. Pour aider à rendre les maisons plus résistantes aux catastrophes naturelles, les bénévoles ont effectué de petites réparations pour certains de leurs voisins les plus vulnérables. Ils ont réparé plus de 30 maisons et, ce faisant, ont acquis de précieuses compétences en construction. I went down by St. Patrick's Foundation, asked for help from my mommy to get some help with her house. The roof was bad, very bad. So they came last year, December the 31st, to do some repairs on the roofing. It is not leaking anymore. Dans de nombreuses maisons réparées par les rangers, le problème principal était le bois pourri et le revêtement de métal rouillé, qu'on appelle le zinc. the zinc was rotten and the boards were rotten out. What they do is like overlap it and got the straps on it, so the breeze can really get under. Need to lift the zinc. Le projet des rangers a aussi organisé des jours de nettoyage pour ramasser les ordures des caniveaux pour empêcher les inondations. Tout un quartier a même commencé à recycler quand les rangers ont expliqué qu'une entreprise privée rachèterait aux résidents leurs bouteilles en plastique.
It's easier to organize a large group with youth from so many different communities if there's a structure that all the youth can identify. And in the Jamaican culture, the ministry structure is probably the best structure with which all youth can identify. It's not just service, it's an innate ability to bring communities together and to bring persons with different voices, different opinions, conflicting views into one room and to work towards one community aim, a community aim that they all create in that very one room. We help them to sit down and talk about it. There's something between you and me and Captain Davis. If we have a disagreement, we say, okay, here's the thing. I was wrong, you was right, I apologize. Simple as that. And in some cases it do work. Or we use a slightly different approach. Or if we're handling in the group and there's one person who is just not willing to participate, we grab everybody else. And we have fun with them and we show them what it's like not to be a part of the group. Everybody's enjoying themselves, you're just sitting by yourself. It forces them to then come over and join. Non seulement le projet des Rangers a contribué à réduire les risques de catastrophe, mais il a aussi habilité les bénévoles à se sentir en sécurité quand ils vont dans d'autres quartiers et dans d'autres parties de l'île. Most people from Sivra, most people would want to go to Riverton, but when you're in a Ranger t-shirt, you go anywhere in Jamaica. When you're in a Ranger setting, it's different. Everybody is one big happy family. Benny is a mascot for NSWMA. I love to dance. I love to have fun. Yeah, it's fun how you get to go around the countries, spreading the message, keep it clean. Yeah. You know, these young people nowadays, them head is all over the place. They don't know where they're at. And I have seen him become a model person, more responsible in behavior, manners and everything. And to me, that is encouraging. Cool, that's great. I think you made him blush. I used to think of life as just another day, you know? But now I'm more geared towards my future. I want to make sure that I'm prepared. Qu'il s'agisse de réparer des toits, de sortir des frigos des caniveaux ou d'aller frapper aux portes pour parler avec leurs voisins, les Rangers ont contribué à aider leur communauté à comprendre comment faire face aux catastrophes naturelles. En cours de route, ils ont acquis de nouvelles compétences, résolu des conflits de manière pacifique, et c'est peut-être le point le plus important, ils ont appris à se voir eux-mêmes comme des membres actifs de la société dont la voix et les efforts peuvent faire et font la différence.